Vision, today being a Friday, the 14th of August 2026, and welcome to our today's edition of Press Review, in which we take you through some of the stories that have been written in our newspapers, that's the Daily Times and the Nation newspapers. Mtsigulale Mokalindine Charide Chilanga Komanso Zangai. Fales Chizombe. Madzuka bwanje wawa. Tanzi. Likonyeka chabe kwa chamwa I wish. I wish Jan. I wish Jan. Basi tole mpoja bwi. I wish. Koma yekwa tukamaliremba. Mtauni mumatokaona. Ndinyengweje kuti bizina zake zimwe umangosungira kuti so ngavale ono normal day amazaza kuti ichi ndikachiponyeza munyengo iyi palibe amene ayankhule sinakama ndecha kumawa kwenda khangati kakuwazira ka timashawazi yes kuti hayi kuti kodi sono akhangati ndili mu June bwanji zikuenda motani koma August zikatero zayankhula zimakhala zambiri ayi mphepo ikutsanzika ina kuti kuyamba kumene aliyese mina kuzonera chikupula mbera kwati mbera yala kwa chani kuti chiumbuza mbera chikufikire mbera yumbudzidwe chachitika ndikani koma mbera zimala kwa chani sinimadziwa chomwe mbera zinalakwa mpaka napano koma wofunikira kuti ndikamatuka makukamo tizingonesera kuti malire mbawo tayika ndithu chifukwa kuli zibayo ndeni zosayamba makamaka iti anthu ting'ono doti ukativeka juzi tangothama ngapo tavula kumatiyanganira timene tijanditani tovuta kwa basi iwe vala juzi hayi ukamuveka hayi wavula hayi ndova utentha apapo kapezeka kukali bizi atikasoyesa mazi tisasekelele komati kwapula tisasekelele nyengo sili bwino. All right, I'll be taking you through the Nation newspaper and I'll be taking you through the Daily Times newspaper. Tirani akuyamba ndenda totibanga gogo bwana gogo. All right, to begin with the very front page of the Nation newspaper, CSOs decry 5 billion kwacha CDF delays. But with the story says, civil society organizations CSOs have decried delays by the executive to disperse resources under the reformed 5 billion kwacha Constituency Development Fund CDF, saying it raises questions about the new performance-based model against availability of funding. The sentiments arose during a stakeholder roundtable discussion in Irongo yesterday, which came against the backdrop of Parliament's push for clear rules to govern the fund and government's assurance that the money belongs to communities and should be managed transparently through councils and local structures. Nkani ya ndralama ya tumbala chikukuko ya CDF. Ndemene akaleli nkamwaka. Ili nkamwaka motani ndralama sizikutuluka. Zikuchedwa, zochitika motani. Bwanji sizikubwera muzitukuko sizinambike madiramu so tombalake ndimene lolo there was an argument here kuti mwina kapena ndirama ina achiruka kwambiri zijaza kuti ngati dziko kapena sitingayikwanitse chifukwa tikaona 5 billion times 229 constituencies imene ndi ndirama yochuluka kwa basi ndiyambiri zedi komabe poti ili mu national budget zijamane akutusa mapanga ziganizo ultasangala kwambiri you end up kupanga chiganizo zindizazoti we cannot sungafikireko you cannot manage komano we believe kuti boma lichite ndithu moyenereramo kuti ndalama zimenezi zituluke zitukuko ziyambike nthawi kupiriro chilipo chifukwa zaka zitukuko zikufunika ndipo 5 billion imene jayo kuti ingotuluka I think tikonza kusulira ngati dziko tikuzofika kwa pena pake mabawo atsekeka mabawo wa chani so CDF is part of the national budget and hakuyembekezera ndithu akuyembekezera ndikumbukira Ben Pili anapangaso launch nkhani imene ya CDF dashboard kuti ikabwera idzigwiritsidwa ntchito motani iziyenda bwanji akuti Malawi zikhala kuti tikuona kuti CDF kodi ikuyenda motani dera ili chitukuko zikuyenda motani ndrama zimene zagwiritsidwa ntchito ndizotani zotsala ndizotani ndipo inuyo ma communities muliso ndi udindo pa nkhani imene ya CDF kuonetsetsa kuti dashboard ikunena zoti chani nanga pa ground imene ikuonetsera kwathu kuno pa ground zikusonya ndi imene zilili pa dashboard udindo umene ndi waife ngati nzika tizidikirira mwina zifika
But Loyambala, the Daily Times, Balinkana, kuti inquiry takes forensic turn, and the sub-headline leads experts join probe as second phase starts. And partly the story reads the search for answers to the plane crash that killed then Vice President Saulos Chilima and 8 others is taking a forensic turn as independent experts prepared to examine evidence alongside a new round of witness hearings. The parliamentary ad hoc committee investigating the crash will begin the second phase of witness hearings on August 24th, 2026 and run until September 4th. The nkana again dimene kuti plane crash inquiry ikazoti ikuyamba so phase ine imene pa 24 August pano. Mpaka nali pano akuunikira kuti first phase ija zinaenda motani zimene ama witness anapereka ndizotani kunguzo kufananiza umundumu kuti zinaenda motani. Ndiye unazo kuti ikubwerenso ndithu madotolo ochokera dziko lakunja amene azathandizire zoyeza izi kuti kodi azaone ma report kuti nthawi imeneyo ngati kunachitika ndithu postmortem inaenda motani and zimene anapezazo ndizotani and moving forward afunika pange zotani kuti aonezo kuti zimene afuna kuti Malawi amve ifani nkhani zimene amene Malawi afuna kuti amve kuti kinachitika ndachani zilungamo akhutitsidwe ndeyo tiona kuti akambedwa kwa nthawi yaitali kuti mwina kapena aposana ilone kuti they are independent akuchokera kuti ku South Africa ku South Africa oti palibe amene akudziwana naye mdziko muno azangoboza gira ntchito akumabe alipodziwana na amene awaita nawo adziwira akudziwana on mwina professional grounds maybe koma no we hope kuti nkhani imene iyende ndithu moyenerera committee kafufu kamene yaende bwino panofika zokuti Amalawi akhutitsidwa mayankhonso amene afuna kuti anthu amvedwa mungakhalira kunenera acheya ad hoc committee imene kuti ndikhumbo lathu kuti zotsatirazi zidza mwina ziyesere kudzakondweretsa mbali zokhudzidwa akubanja akutitsidwe komanso ngati nzika za dziko lino zikhale zokutitsidwe ndithu. Still on the front page, Kabaza sanity crackdown as protest riders block roads in Limbe as police association tighten enforcement. And the story is on page 2. Patriot says protest yesterday marred a joint police and Malawi coalition of Kabaza associations and Makokasa operation to enforce sanity among motorcycle taxi Kabaza operators in urban areas as the riders briefly blocked the roads in Limbe. Luntha nkhani akabaza ndali mtimakani topanda phindu akabaza makani enda makangani kuti wonda inega mixio ndipo zimene zili ku Luntha yako ndikuna mulilonge muno wiki yomwe ndinaona pena pake azathu amakokasa akunenedwa awalinda anyamatawa amene amagira ntchito amene atavala zimaijeni zawo panapezeka zoti yes munthu amugwira koma apezeka zoti akulimbana pamene pati. One day, the good thing is police anali in the next vehicle. Yes. Anali motokozana. I think some atiwa. Anangoruluka, ukangochotsa magiyo basi. Zatira bomba mutu magani watera. Don't worry, amabanga magani. Helmet eni kuti avale. Kuteteza moyo wawo kuti koma chimakhanga kuti ndichipinjo kwaiwo. Kwa basi koma no kuti tonesese kuti zimene bungwe imene lamakokasa komanso apolisi athu akupanga mdziko muno ndikuonesesa kuti iwowa akabaza akutetezeka akuteteza miyoyo yawo komanso makastoma amene akuanyamula komanso ngati fe makastoma ndi udindo wathu kuti tizitetezenso ifeyo tikakwera njinga let's demand my helmet my hair ndapanga chihelmet chanu chitendi chako komanso china chimakhala zokuti awawa ngati amene apanga njinga zakabaza my helmet ajazasamalira adzichapa ndikana khazo lya kuoneka smart bwino ali clean munthu sungakane kuvala koma ukayang'ana chonchi ndike mumutu wangawo ndivale anyways safety first yes komano zimene zinachitika kulimbi sina zinthu zabwino chifukwa chokuti apolisi amanga enforce kuti ngati njinga zakabaza motsatira ndi malamulo wina aliyense aoneka zoti akalembetsa njinga yake ndi kukhomera misonkho akakhomera misonkho choncho ndikhale ma number plate samavutika ndithu kwazindikira bwino olo akapangidwa chipongwe kanjinga zawo zalandidwa ndi anthu achipongwe achifamba jamanya mwazo kuti azipeze uyu ndi ndani njinga imene ikunwake ndi kuti ifoma azikhazo kuti mwina koja wailembetsa
akapita akaphunziranso bwino ife ambiri anjinga amangophunzira nokhaokha sapita ku sukulu kaphunzira kuti pansewu ndiyende bwanji roundabout ndidutse motani ndiye atakhala zoti atsatira malamulo bwino mwina ngozi zitha kuchepa mdziko mwathu muno chifukwa ndi anjinga ukamaona manambala angozi dziko muno makamaka anjinga upite ku Lions kutcha kuli wadi especially kuti awawanda amene anachita nkhozi za njinga za moto bulandu ochuluka kwambiri ndetatieni tizitsatira ndithu malangizo koma the good thing chomwe chikundisangalatsa ndi chakuti amakukasa sakugona and akugwira ntchito ndithu sakuwabhakira anthu awo ayi afuna ndithu chinthu chiziyenda mwabwinobwino zinthu ziziyenda mwachilungamo anthu awo akhale otetezeka angokhala ali uma ndi anthuwo komatu chifukwa chokuti amakukasa kugwira ntchito limodzi ndi apolisi ananena kuti azipita mmene kuja kamtengo kake anayikira komverera kuti akwanitse kukaphunzira kumeneko akaone kuti amadani ndikukhomera njinga zawo misonkho ndikumayenda ndithu ali ndi zonse zokwanira ndizabwinobwino kamtengo pang'ono koma anomwanena kati liuma lopanda phindu ndikuyika moyo pachiswe moyo luso samagula moyo ndikamodzi tizikutengulira mauchengetera yes. Moving on, pa tsamba lachitatu la the Daily Times palinkana kuti Namiwa are set to spend more days in custody, and partly nkani kuti activist Sylvester Namiwa remains in custody after the High Court in Lilongwe deferred its decision on his bail application in a case in which he faces treason and publication of false news charges. A High Court judge, Mzondi Mvula, yesterday heard arguments from both the defensive and the state during a chamber hearing, but said he needed more time to consider the submissions before delivering his ruling. Namiwa, Executive Director for the Center for Democracy and Economic Development Initiatives, was not in court because the proceedings were held in chambers. Bail hearing edzulo inalowa ndipo judge amene akumva mlandu umene ku High Court. Yes. Wamva ndithu mbali zonse pa bail nkhani ya bail apano wangotsala zoti tisidikira kuti alumzanji avanga chiganizo zotani anamva mbali zonse apano akuunguza kuphika kuti bail ibere motani ndi koma ngati ambali ya boma umene anapempha kuti bail Namiwa apereke 2 million kwacha. Yes. Mbali ya Namiwa ananena zoti munthu uyu amangomenyera chabe ufulu wa anthu ndalama azimapezeka mufuri kwa ntchito yake yomenyera ufulu wa anthu ndikatakhala ka 500 sizingakhale zophweka kuti apeze 2 million. So singodikira jaji Mzondi amene akumva nkhani. Sure. On the second page of the Nation newspaper, MEC postpones the September 29th court-ordered elections. Apart with the story says Malawi Electoral Commission MEC has postponed the court-sanctioned fresh parliamentary elections in Nsanje South and Mangochi East constituencies as set for September 29th, 2026 due to lack of access to electoral materials. In a statement released yesterday, MEC said the continued selling of its Njewa warehouse in Lilongwe over non-payment of rentals has made critical electoral materials inaccessible. Nkhani yazisango zisango zomwe zimayenera kuchitika ku Nsanje South ndi Mangochi East pa 29 September chaka chino chifukwa chakuti warehouse ya Malawi Electoral Commission kwa Njewa ikadali chitsekere ndipo MEC kukanika kupanga access zinthu zake alisanalipire ngani mene landlord wavuta koma nkhani imeneyi anthu tumayimva mosiyana ena kuimva mwake ena mwake ndipo Malawi ndale certificate izi ndeti sabise chili chonse tikulowetsa ndale Malawi ndi pamene zinthu zimalapikira zinthu zabwinobwino kuti tamba kulowetsapo ndale zimamveka so mwina zimasintha amene chinthu chochilili ndiye pano panja kuli social media aliyense amati zoti weka moyo zake wina weka moyo soda wina zake moti sinchilo ena aponyamuka mafulika so nkhani yake ndi imeneyo komabe chomwe tinganene ndi chakuti anthu ama constituency amenewa afunika ndithu representation mu nyumba ya malamulo muja sangangokhala opanda wayimirira kutelo ndi kuti ndikuwalalukira chifukwa so
ndi ufulu wawo kukhala ndi owayimirira ku nyumba ya malamulo ija. Exactly. Tili ndi chiyembekezo kuti magulu okhudzidwa akambirana akhalirana pasi ndikuona kuti chitsogolo chiyende bwanji kuti zisankho mwina zichitike. Tipite ku business. Yeah. Tione kuti kumene kuli zotani kirega tiklule. But the tax expenditure close to 811 billion kwacha, and partly the story leads government tax expenditures more than doubled between 2022 and 2024, reaching 811.6 billion kwacha. Tax expenditure is revenue that the government forges through tax exemptions, deductions, credits, allowances, and preferential tax rates granted to selected sectors, activities, or groups. The Ministry of Finance's latest tax expenditure report shows that tax expenditure rose from 370.85 billion kwacha in 2022 to 495.33 billion kwacha in 2023, before jumping further to 811.61 billion kwacha in 2024. Akuti timisonko tijatima tima dula takwera kuchoka ndithu chaka cha 2022 2023 hapabe kuno kosoti yakwera kwambiri. From 2022 inali pa 370 pomwe 2023 pa 495, 2024 yafika 811 billion inajoa ya dumpa mastage angapo kuti ikafike kumene kuko. Akuti awa ndi misonko imene pezeka zoti yadulidwa ngati manga chani yadulidwa ku mabanki kuti ziti mene kutose kuti taxi ndi ambiri ndithu. Malawi antifalizi ndi ambiri ndithu kumene yagwirira ntchito. So koposa koposa ndimona ngati anthu tisamathawe kupereka misonkho. Koma nochomvetsa chisoni ndi chakuti anthu amene amathawa misonkho ndi anthu amene ndochita bwino kale. Misonkho ija imapsinja anthu oti ndochepekedwa kale, koma anthu amayinawo misonkho amayithawa. Okay. Misonkho amayithawa koma noyo kwa iwo ndizabwinobwino ifika nawo school amaphunzira kunja. Sema benefits. Ana awo school amaphunzira kunja alibe nazo ntchito zonena zoti atika school yakuti ati kulibe madeski chanchani izawo zitayali kulibe batwailete ndi alibe nazo ntchito ketukeni. Alright, Malawi's safety net falls short. The Treasury decries limited coverage, heavy donor reliance. Partly, the story says Ministry of Finance, Economic Planning and Decentralization has considered that the country's social protection system continues to face major challenges, including limited coverage, weak evidence, and heavy reliance on donor funding. The ministry said in the Malawi Social Protection Research Agenda published by the Department of Economic Planning and Development that evidence gaps are undermining efforts to improve programs and ensure vulnerable households are adequately protected. Inkhanizi is kupanga ko caution mavuto amene anthu ochepekedwa amakumana nawo. I think zimativuta nthawi zambiri ifika timadalira ena atithandize the likes of achinamtukula pakhomo aja. Ngakhale beka ndalama anthu kamakhala komverera komabe mwachaje satafuna. Komabe kuti kwambiri tisidalira maiko anzathu kuti azitithandiza on such programs ndikuona ngati ndi zinthu zosayinira kwenikweni. Uyamba bwaji chimene ndona ngati ine ndilibe anthu ajaso basi chete komanso ndimbona ngati kuti program antikula pakhomo of course ndi yabwino komano anthu ake sazigwiritsa ntchito moyenerera. Why am I saying this? Never go witness ena kubasa ndi ndama yafika no mfoni tigule dudu kenaka choyambirira kuchita ndikutenga ndalama ijati mwana wenese ndikumugaira yake akagule zimene akufuna kuti kagule kenaka iwo ndupita ndukamwati so kutilu ndalama ijaya ntukula pakhomo imafunika zoti izitithandizira ndaisenga tilalandira anthu kamba tima small businesses kagula ka flour timafuta kumapanga tizigege ena ikabwera ndi kuti kampamba kakonjezeneka ntukula pakhomo mwina ma beneficiaries mwina kuma
panga follow up kwambiri ngati wina wakakuchita phada kumusiya kuyang'ana ena chifukwa ndisanami anthu oti ovutika mdziko muno tilipo ochuluka ndambiri kwambiri and ambezika zoti somwena aso ena madera amene ayikidwe kuti adzipanga nawo zimenezi so oyeneranso kuti azilandira nawo ndipo sakuyenera ndi anthu oti kuthekera ali nako koma ballistipo alipo mwaona so ndi zinthu zokuti amene amapezeka zoti akupanga zoti ntukula pakhomo aziperekedwa amene muna ndikuona ngati ndiuna imene imona za pasakhale kusiyana pakati pa mayinda abambo ndi anthu aulumali azipanga follow kuti kodi ndalama za ntukula pakhomo anthu akalandira zikumayenda motani and zikuwapindulira motani tipitirize kapenayi ngati ukuona zokuti anthu sakugwirisa ntchito moyenerera it's better kuti ndalama zimene zimwene apange channel kuti zipitanso mbali zina zikathandizanso kwina zizingopita ngifoti ukufuna mthandize moto wa moto usafuna kuthandizidwa so the representation is just okay kuthandiza koma munthu usafuna kuthandizidwa you get it. All right, we can move on to the international if you have. International news, very far from it. All right, let me start. Zambians vote in peace with strong turnout. Millions of people turned up to vote yesterday in large numbers in Zambia's general election that took place yesterday in a peaceful atmosphere. Turkish news agency Anadolu reported that queues began forming at polling stations as early as 4 a.m. with both young and adult voters turning out in large numbers to cast their ballot. Nebara, not serious. Pagana 4 a.m. Zimene zimafunikira aliyesa kendi nthawi yake aliyesa kendi nthawi yake 4 a.m. alimanzere mukavota nebara kuti akapange chiganizo anthu apakhala iga kuti chenji chibwere ndithu ena mwina kufuna apange maintain chilema kuliso amundiwile so akapange zimenezo akasankhe munthu amene afuna kuti atsogolere it's a good thing kuti yavota tidikire kuti ziyende motani neba kumeneko pitilira kukhala mwamtendere yes anenera ndithu mtsogoleri amene wa Africa kuti tachitane ndithu mochisunga bada ndi mtendere kumeneko kuzotsatira zikuyembekezeka kuti zisadutse mande zidziwike zikadziwika anthu avomereze poti tiduwa wa Africa tinazola zotosana komano avomereze ndithu kwinako tizipitirira kwina kusotosa kuti coaches waneba neba ukuva kumeneko I think I go to arts related to moving remote. Global Grooves Madalitso Band set to rock Japan. Madalitso Band, the duo of Yosefe Kalegeni and Yobu Malingwa, sets out to hold gigs in Japan and South Korea, having concluded concerts in Canada. The group, which left the country in May this year and returns home later this month, started its tour in Europe before heading to Canada. Anyamata wanda amene I think amapita konja Madalitso Band kuga yimba ndithu nyimbo za chilogolo ndi luso la ku Malawi ndi akuti iyayi akunka ku Japan ndi zabwino. Moving on to the Valley back page, that's local sports. We have a story that says Scotia's captain Tabitha believes the clinching WAFCON title is not just a dream anymore. Okay. Our Bangolese putting us on the map. Friends in water. Yeah. This very is mafunigira. Friends in water. Ati ingota. Komano wina wakana zanena china zake zinandisangalatsa kuti kodi sisingatheke kuti frames and scorchers isewere toone ngoni toone Kura amene akonese umuna ndi ndani pakati pa scotches ndi frames komano scotches ndikuona zoti itha kuti nyamula munama ndi nyamula ifuna asikalanja ndi mapangolini odziwaduka nkhachikopa anayimbira nyimbo yabwino jedu kuti ayi mapangolini odziwoka nkhachikopa so tindi chikhulupiriro kuti scotches ipitirira pali nkhani ina apa kuti billions at stake. Scotches close in on 3.5 billion kwacha WAFCON prize money. Now women's national football team is on the verge of pocketing 2 million, which is about 3.5 billion kwacha in cup
in prize money if it wins 2026 CAF Women's Africa Cup of Nations in Morocco. So ndi ndalama zambiri zimene atibweretsere akachita bwino. Koma ndiye tinenepa 3.5 billion kwacha. Ayi ndithu chomwe tinganene ndikuwafunira zabwino. Tikuwafunira zabwino atikanatu. Akhala kupitiliza. Ayamba bwino. Kwatsala game imodzi. Yes. Kuti chichi wafukoni. Sunday lino. Tione kuti apange mutani Sunday lino. Ndi zikhale bwe akumenya ndi Cameroon. Iso mwere nganene ndikuwafunira zabwino basi. Zabwino chifukwa panoba kuwamba nyumbamo. Frames ijayo akuti nakakhala kuti zisapotera scotches komano. Iyayi nawonso dasiye. Koma chipongwe chisachuluke. Chipongwe chisachuluke. Komano it's a good thing kuona zokuti azibambo ambiri kwambiri amakhala so busy kutsatira magame amene scotches ikumenya. If you see anthambi amene akutsatira kwambiri mpira umene wazimayiwo ndazibambonso amene nthawi zambiri amapeza zokuti ayana kuti azimayi football mwakuti chanchane mwaona pa you are proving them wrong kuti ifeso azimayi football timatsata bwino. We can and we are doing it. Kwambiri so. All right, that also brings us to the end of our today's edition of Press Review. Remember, we just take you through some of the stories and mukuna kuonetsetsa ndi kumvetsa zomwe zalembedwa ma newspaper athu mukhuza kugula mapepa anu so mukhala ndikanthawi kuwerenga mukamaliza kuwerenga ntchito za ma newspaper timanena pano ndi zambiri ikakhala nation ikupita pa 6,000. Lejene muzisebita ba 6,000 kwali. Izafika kosengu. Kodi eyaga. Okay, jabwino. Munali ndilanga koma sanzanga. Fales chizombe. Ndizano kona ama program otsatira pompano pakanye maolo nchama.